Durante años, Betelgeuse ha sido el silencioso reloj que marca el tiempo en nuestro cielo nocturno. Una supergigante moribunda cuyo latido impredecible ha dejado a los astrónomos divididos entre la fascinación y el temor. Cuando se atenuó de forma dramática en 2019, el mundo contuvo la respiración, preguntando si estábamos presenciando los momentos finales antes de una supernova que brillaría tanto como la luna llena. La estrella se recuperó, pero algo había cambiado. Las preguntas se profundizaron, las sospechas crecieron y los ritmos caóticos de la estrella parecían ocultar un secreto que nadie había logrado descifrar. Ahora, tras décadas de incertidumbre, los astrónomos, armados con los telescopios más potentes del mundo, han descubierto la verdad detrás del extraño comportamiento de Betelgeuse. Y confirma lo que muchos temían desde el principio. Betelgeuse no está sola. Una estrella compañera oculta ha estado orbitándola en un abrazo gravitatorio mortal, moldeando sus ciclos, perturbando su luz y reescribiendo silenciosamente todo lo que creemos saber sobre la gigante moribunda más famosa de nuestro cielo. Este descubrimiento, predicho hace más de un siglo pero nunca demostrado hasta ahora, cambia por completo la historia de Betelgeuse y podría determinar cómo, cuándo e incluso qué tipo de explosión le espera. Y la parte más inquietante es lo que el destino de esta compañera nos revela sobre los últimos días de una de las estrellas más icónicas del universo. Esta noche, vamos a desentrañar cómo el telescopio James Webb y los observatorios que lo respaldan lograron finalmente descubrir a esta compañera, y por qué este hallazgo tiene a los astrónomos más preocupados que nunca por el futuro de Betelgeuse. El descubrimiento de la compañera oculta de Betelgeuse no comenzó con instrumentos de alta tecnología ni con análisis espectrales profundos. Comenzó con algo mucho más simple. El repentino y desconcertante oscurecimiento de Betelgeuse en 2019. El brillo de la estrella que hasta apenas el 35% de su nivel normal, una disminución sin precedentes que encendió alarmas en todo el mundo. Al principio, muchos especularon que una supernova era inminente, que estábamos presenciando el grito final de una estrella que había ardido durante millones de años. Pero la verdad que emergió fue diferente y, curiosamente, más inquietante. Betelgeuse había expulsado una enorme nube de gas que se enfrió, se condensó en polvo y derivó a través de nuestra línea de visión, ocultando parcialmente la estrella. Este evento dio al descubierto algo que los astrónomos llevaban mucho tiempo intentando explicar. Los caóticos ciclos de pulsación de Betelgeuse, ritmos superpuestos que no parecen seguir ningún patrón simple. Tiene una pulsación dominante de unos 400 días, expandiéndose y contrayéndose como una respiración en cámara lenta, pero también un misterioso ciclo de 6 años, cuyo origen había permanecido esquivo durante generaciones. Durante décadas, los astrónomos se preguntaron si los procesos internos podían explicar este ritmo más largo, pero nada encajaba por completo. El gran oscurecimiento obligó a los investigadores a reevaluar cada suposición sobre la estrella, intensificando el misterio detrás de estos ciclos. Algo externo, algo masivo, podría haber estado influyendo en Betelgeuse todo este tiempo. Y el evento de atenuación preparó el escenario para que los científicos finalmente mueran en la dirección correcta. El avance decisivo no vino del brillo, sino del movimiento.
especificamente de los desplazamientos en la velocidad radial de Betelgeuse. Al analizar más de un siglo de datos espectroscópicos, incluidos registros que se remontan a principios del siglo XX, los astrónomos identificaron un bamboleo suave y repetitivo en el movimiento de Betelgeuse cada 2.1 días, o aproximadamente 578 años. Este movimiento periódico es una señal clásica de la presencia de un compañero gravitacional. Dos cuerpos orbitando un centro de masa compartido, tirando suavemente uno del otro hacia y desde nuestra línea de visión. Utilizando mediciones Doppler, los investigadores confirmaron que Betelgeuse estaba siendo arrastrada en un patrón rítmico que coincidía perfectamente con su misterioso ciclo de brillo de 6 años. Esta doble correlación, brillo y velocidad variando en la misma escala temporal, creó una imagen demasiado coherente como para ser ignorada. La hipótesis binaria, que durante décadas fue especulativa y descartada por la falta de imágenes directas, de repente ganó una base sólida. Otro equipo fue más allá y propuso que la compañera podría estar atravesando la atmósfera extendida de Betelgeuse durante partes de su órbita, agitando el gas y el polvo y alterando sutilmente la cantidad de luz que llega a la Tierra. Aún así, quedaba una pregunta clave. Si esta compañera era real, ¿por qué nadie la había visto antes, ni siquiera con el telescopio espacial Hubble? La respuesta a este misterio centenario ligó gracias a modelos predictivos. Los astrónomos calcularon dónde y cuándo la compañera alcanzaría su máxima separación de Betelgeuse, escapando por fin, aunque fuera brevemente, del deslumbrante resplandor de la supergigante. Según los modelos, ese momento llegaría a finales de 2024. El 9 de diciembre de ese año, el telescopio Gemini Nord, en Hawaii, apuntó su sistema de óptica adaptativa hacia Betelgeuse y inició una campaña de imágenes de alta velocidad utilizando la cámara de última generación ALOC. Lo que encontraron fue asombroso. A solo 5 segundos de arco del centro del disco de Betelgeuse, el equivalente a ver el grosor de un cabello desde 10 kilómetros, emergió un tenue punto de luz. Era 6 magnitudes más débil que Betelgeuse. Silencioso, casi fantasmal, pero inconfundiblemente real. Y, lo más importante, estaba exactamente donde los modelos orbitales habían predicho que debía estar la compañera. La posición, el brillo y el momento coincidían con una precisión inquietante. Para descartar la posibilidad de que se tratara de una estrella de fondo, el equipo comparó imágenes de archivo de 2020. Si el objeto tenue hubiera sido una estrella distante, el rápido movimiento propio de Betelgeuse la habría dilatado mucho antes. Pero en las imágenes de 2020 no había nada. La única explicación que quedaba en pie era la más simple y, al mismo tiempo, la más extraordinaria. Esta estrella débil y esquiva estaba gravitacionalmente ligada a Betelgeuse, orbitándola en una danza estrecha y desvancida que había permanecido oculta durante más de un siglo. Con el descubrimiento confirmado, los astrónomos se centraron en comprender a esta compañera, su masa, su naturaleza y su destino. Basándose en su brillo, la estrella parece tener entre 1 y 15 masas solares, posiblemente una estrella en fase de presecuencia principal que aún está formando su estructura interna. Esto crea un contraste dramático. Mientras Betelgeuse, que alguna vez tuvo entre 15 y 20 veces la masa de nuestro Sol, se precipita hacia el colapso, su compañera mucho más pequeña apenas está comenzando su larga vida estelar.
Los astronomos propuseran el nombre Sawara, que significa su pulsra, una descripción elegante de su íntima proximidad a la enorme y dilatada forma de Betelgeuse. Pero la ciencia detrás de la polla es devastadora. La órbita de Sawara se encuentra peligrosamente cerca de la atmósfera extendida de Betelgeuse, lo que sugiere que ya podría estar atravesando gas difuso. Las fuses de Maria de la gigante moribunda probablemente están arrastrando lentamente a la estrella más pequeña hacia el interior, degradando de forma constante su órbita. Según los modelos más recientes, Sawara podría fusionarse con Betelgeuse en los próximos 10 años, un parpadeo cósmico, desencadenando interacciones violentas justo antes de la inevitable supernova. Y esto conduce a la implicación final, escalofriante. El camino de Betelgeuse hacia la explosión puede estar siendo moldeado, acelerado o alterado de manera dramática por su compañera.